President Cyril Ramaphosa u lava leswaku ntwanano wa AGOA wu vuyerisa matiko hi ku ringana. Swi tikomba ntengo wo tlhandlameta wu leha swinene eka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Magidi ya maAfrika-Dzonga va titlonya hi nkateko wa ku amukela tingwasi ta misava ku nga ti-Springboks. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. President Cyril Ramaphosa u kombelele leswaku Africa Growth and Opportunity Act AGOA wu vuyerisana matiko ya Afrika ku nga ri Amerika ntsena. President wa Afrika-Dzonga u kombise ku vilela mayelana leswaku AGOA sweswi yi voyamele swinene eAmerika. Ramaphosa u kombele vurhumiwa enhlengeletanini ya vu-20 ya AGOA eJoni ku ta na swiringanyeto leswi nga ta endla leswaku nhundzu na swimakiwa leswi pfupfeke swi rhumeriwa ematikweni mambe kusuka eka tikonkulu tanihi leswi hambanaka na swicelwa ntsena. President Cyril Ramaphosa u kombele ku engeteriwa ka African Growth and Opportunity Act AGOA kambe eka nkarhi lowu i swa nkarhi wo leha ku nga ri lembe. Ramaphosa u vula leswaku ku engeteriwa ka lembe swi kavanyeta ntshembo wa ku kula ka ikhonomi ya Afrika tanihi leswi vavekisi va nga kanakanaka nkarhi wa ntwanano lowu. Ku fana na President wa America Joe Biden, Ramaphosa u nyike mpfumelelo wa ku engeteriwa ka nawu kambe kuna swipimelo. We would like you to look at the extension of our renewal of AGOA for a sufficiently lengthy period for it to act as an incentive to investors to build new factories on the African continent. President Ramaphosa u vula leswaku nkarhi wa leswaku matiko mambe ma rhumeriwa swicelwa kusuka eka tikonkulu wu herile. Tikhampani ta le America ti na malembe ti ri karhi ti humesa swicelwa swa Afrika handle ko vuyerisa tikonkulu. Kambe sweswi ku endliwa swikombelo swa ku cinca leswaku Afrika a ri nge hevi ndhawu ya swicelwa eka ikhonomi ya matiko mambe. Gone should be the days when Africa is just seen as a source of rock, soil, dust being exported out of our continent. We now want to produce the products that are finished or near finished that are utilized in other parts of the world. We want to earn full value for our products. President Ramaphosa u vula leswaku masiku yo va AGOA yi vuyerisa ma-Amerika ntsena ma herile. What we should be doing is to come up with proposals and suggestions on how we can enhance it and how we can make AGOA more effective for both sides. For the United States also benefits and Africa also benefits. So it is a mutually beneficial relationship, what I call a smart partnership. Ramaphosa u tlhele a vula leswaku nawu wa AGOA wu pfune ku kurisa ikhonomi ya Afrika kusuka eka vumaki, swiambalo, mimovha ni xiyenge xa vurimi. Muyimeri wa Amerika ka nhlengeletano ya AGOA Catherine Tai u ri mfumo wa tiko rakwe va tiyimisele ku yisa emahlweni no seketela ntwanano wa bindzu wa African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA hi ku komisa. AGOA i ntwanano lowu nga simekiwa hi lembe ra 2000 ku pfumela matiko lawa nga hansi ka tikasava ra Sahara ku nghena eka timakete ta Amerika naswona ntwanano wu rhumbuka hi lembe ra 2025. President Cyril Ramaphosa loyi a nga pfula nhlengeletano ximfumo u ri ntwanano lowu wu pfune swinene ku tumbuluxa mintirho eka matiko lawa ya nga ya swiphemu. Afrika i tikonkulu leri nga eku hluvukeni. Matiko ya Afrika lama nga xiphemu xa African Growth na Opportunity Act i nyanza yin'we. Va lava Amerika ri tisa no sirhelela vuxaka bya vona bya mabindzu leswaku swixavisiwa swa vona swi kota ku fikelela matiko lama ikonomi ya wona i nga ehenhla. As the African Union, we look forward to early and long-term authorization. This will generate a climate of certainty. Kambe murhangeri wa African Continental Free Trade Area
uri AGOA va fanele ku antswisa maendlelo ya vona ya vuxaka bya mabindzu ku fikelela xiyimo lexi Afrika ri nga eka xona. We have to rethink AGOA in this new context presented by the AfCFTA. Whatever the configuration for AGOA will be moving forward, may I make a number of observations in framing the dialogue in this emerging context. First, the alignment of AGOA with the AfCFTA must be a priority. President Cyril Ramaphosa wa pfumela naswona uri matiko yo tala ya Sub-Sahara Africa ya vuyeriwe swinene eka ikhonomi hi mhaka ya ntwanano lowu nga kona na nhlangano wa AGOA, naswona ka ha ri ni swo tala leswi nga endliwaka ku tirhisa vuxaka lebyi. The African Growth and Opportunity Act, or AGOA, has served as the cornerstone of the US-Africa commercial relationship for more than 2 decades. While the legislation's unilateral trade preferences have provided economic benefits for countries across sub-Saharan Africa, AGOA as a whole remains underutilized. America veri AGOA yi fanele ku ndlandlamuka eka tikonkulu Africa. The total goods imports into the United States under AGOA was about $10 billion in 2022, a significant increase compared to only $6.8 billion in 2021. Non-petroleum imports, which are a major source of new investment and jobs in Africa, increased to $5.7 billion in 22 from $5 billion in 21. So atetano tinhundzu leti endliwaka eka tikonkulu ta ha ta navetisiwa ku komba vuswikoti bya Afrika. Naswona xikokomelonkulu xa 30 wa matiko ya Afrika i ku tiyisisa leswaku vuxaka bya vona bya mabindzu na Amerika ehansi ka nhlangano wa AGOA byi pfuna ku tisa vuvekisi eka tikonkulu. Loko Afrika-Dzonga ri kota ku simeka mintirho ku thola vantshwa swi nga ha pfuna swinene ku ndlandlamuxa ikhonomi ya tiko. Lawa i mavonelo ya Holobye wa Nhlayiso wa Vanhu, Vurimi na Nhluvukiso wa Matiko Xikaya ya Gauteng Mbali-Hlophe. Yena a vulavula eka nhlengeletano ya mfumo na mabindzu eSandton eN'walungu wa Joni. Hlophe u ri mfumo wu fanele ku languta ngopfu eka mapfhumba ya ku herisa nkayivelo wa swakudya, ku pfumala byetlelo na vuleteri. Xiyimo xa vutomi xi le hansi eka vanhu vo tala hi mpfhuka ka COVID-19 hikokwalaho ka ku lahlekeriwa hi mintirho ni ku pfala ka mabindzu man'wana. Van'wanyana va hunguteriwe miholo kasi van'wanyana se va dlaya hi ndlala. Ku pfuka ka ikhonomi kusuka eka COVID swa nonoka naswona vantshwa vo tala va kala mintirho. MEC Mbali-Hlophe u vula leswaku ku fanele ku langutisiwa eka ku kumeka ka swakudya ni ku langutisana ni mhaka ya swidzidziharisi ni mabyala leswi swi xungetaka vumundzuku bya tiko. Vanhu va kala makaya hi swin'wana swa swiphiqo exifundzeninkulu leswi va nga hi ku va ntalo wa vanhu wu ta exifundzeni laha va helelaka va nga ha ri na ndhawu yo tshama. U vule leswaku ku hlayisiwa ka mbango swi fanele swi tekeriwa enhlokweni xikan'we ni ku dyondzisiwa ka mintirho leswi swi nga ni nkoka eka ku lwisana ni swiphiqo swa mintirho exifundzeninkulu. COVID has hit us very hard. The minister has come out of finance to indicate just in terms of how depressed our economy is from a resource point of view, the tax base that we're drawing from and so forth. But we see all those challenges. And unfortunately, unfortunately rather, is that we see opportunity in challenges. And this is where our focus is. And that's why we're focusing on business, particularly because we know that 70% of headquarters of big business are situated here. And we're saying to them, let's work together. Mabindzu ya vula leswaku ku dyondzisiwa ka mintirho eka vantshwa swi ta hunguta xiphiqo xa nkayivelo ya mintirho laha tikweni. We raise funds and we educate 90,000 learners a year. We teach them maths and science, career guidance, financial literacy, but our main process is entrepreneurship because as you understand, there are no jobs available, so young people have to create their own jobs. They have to move from a fixed mindset to a growth mindset. And what we do is we show them a process of how they can start businesses. We teach them to go into their communities, find a problem, come up with a solution, test it, get customer verification and validation, and then we teach them to scale. Hlophe u vula leswaku Afrika tanihi ndhawu leyi nga tala switirhisiwa ni vantshwa yi nga ha kota ku tisa nhluvukiso wa ikhonomi. U tlhela a vula leswaku i nkarhi wa ku va mabindzu ni mfumo va tirhisana ku tlakusa ikhonomi ya tiko.
Valavisisi eka nandzu wa ku dlawa ka meyiwa va hlwele ku khoma muhehliwa wa vumbirhi na wo sungula tanihileswi a va ha ri ekhotsweni. Leswi hume eka ntshamo namuntlha eka ntengo wa ku dlawa ka meyiwa. Mixo wa namuntlha Season Vusimuzi Mukhane focus leri tirha eka xiyenge xa National Cold Case u tlhe swiviko swa xibukana swa ntirho wakwe leswi katsaka masiku lama Musivi a nga khomiwa hi wona. Vuxokoxoko lebyi swi katsa ku khomiwa kwakwe loko a endliwa vulavisisi bya nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa ni milandzu yin'wana leyi katsaka nandzu wa swidzidziharisi ni ku kuma ni maqulo yo ka nga ri enawini. Mukhane u risiviya u khomiwile mayelana ni nandzu wa swidzidziharisi hi siku ra 24 ra Dzivamisoko. Kambe uve a hlambuluka ku va a ri na xiave eka ku dlawa ka meyiwa endzhaku ka tiawara to hlaya. Kambe uve a ntshunxiwa hi siku leri landzelaka tanihileswi maphorisa a ya fanele ku endla vulavisisi no tlhela a ya va komba n'anga leyi a tirha na yona. Ya go mewole ke molate o boletse ka ngaka e le re tshwantse re bontsha yona. Yes. Ya go mewele a re isha mo ngakeng eo. Yes, where was that? Palmbridge. Do you know his name? Yes, what happened then further? No ngaka ile ra e hwetsa ntlong ya yona. Sergeant Mogola sala a tswela pele ka molati o nna sa le ka boela morago ka direlo tse dingwe. Tshamo wa ntengo wa tlhandlameto u tsemo wu koma ku nyika magweta nkarhi wo burisana va hehliwa mayelana ni vumbhoni bya namuntlha ku katsa ni milandzu yin'wana leyi vachuchisi va nga yi engetela ehenhla ka vahehliwa. Ntengo wa tlhandlameto wu ta emahlweni ni misumbuluko laha magweta ya vahehliwa va nga ta konisa mbhoni leyi nga nyika vumbhoni namuntlha. Ngizwe Mchunu untshunxiwile ka swihehlo hinkwaswo leswi a langutane na swona. Khoti ya Magistrate ya Randburg va kumile leswaku khale ka muhaxi wa le ka xiyanimoya Mchunu a nga na nandzu eka swihehlo swo hlohlotela ku endla madzolonga na ku tlula nawu wa vulawuri bya timhangu. Mchunu a khomiwe endzhaku ka hasahasa ya Mawuwani 2021 leyi nga vangiwa hi ku khomiwa ka khale ka President Jacob Zuma. The accused Mr. Brian Ngizwe Mchunu is found not guilty. Endzhaku ka nyimpi yo leha le khoto mutirhi wa ndhuma wa le ka Mahungu Ngizwe Mchunu sweswi u tshunxekile. Khoto yi vula leswaku mfumo a wu kombisanga hi ndlela leyi khorisaka leswaku u hlohlotele madzolonga hi marito yakwe. We must remember that with regards to the crime of incitement to commit public violence, the jurisprudence is that in order for one to commit this offense, the words which the accused or the inciter addresses to persons should not be too vague or equivocal. They must be specifically concrete, specific, so that the persons will know what they are incited to do. Mchunu u tame a vula leswaku a nga na nandzu. U vula leswaku xikongomelo xa yena a ku nga ri ku pfuxa madzolonga. I'm feeling jubilant, I'm over the moon because knowing and studying the rule of law, there's no way that you can have a freedom of speech and a freedom of expression. You can't be arrested for crying that your father is arrested unlawfully. That is not a right thing to do. Ngiyajabula angithi lensizwa yabe kuyiqala ngenxa yami ngenxa yami ngifakwa ngenacala ngofakwa ejele ngenacala manje yabe kuyiqala ngoba lo khulunywa iqiniso njengoba linjalo siyajabula ke thina. My experience was the same. Trumped up charges. I was arrested in front of the escort prison without any reason, and eventually, after more than 7 appearances in front of court, the same kind of experience that Comrade Mchunu has had now, I was found not guilty. Mchunu a langutane ni swihehlo swa nhlengeletano ya mahungu leyi a yi khomiwe hi Nhlangula 2021 loko ku sungula mpfilumpfilu eKwaZulu-Natal na le Gauteng endzhaku ka ku khomiwa ka khale ka President Jacob Zuma. Zuma a ri un'wana wa lava a va ri ekhoto ku seketela muhaxi wa Ukhozi FM xikan'we na Kalnihas loyi na yena a langutaneke ni swihehlo swo fana na leswi. We can confirm as the NPA
that it's only evidence that is contained in the docket that is used for prosecutorial decision. NPA yi vula leswaku yi ta xopaxopa ku avanyisa loko yi nga si teka xiboho xa leswaku yi ta ya mahlweni kumbe e-e. Ku famba ka mati nkarhi na nkarhi eka tindhawu to tala tele ka xifundzankulu swi hlundzukise vaaki. Rand Water va tshembisa ku antswisa mphakelo wa mati. In the next 20 months or so, we're going to add another 450 to complete the 600 megaliters of water a day. So really at high level, this is how we function, who we are, and how we interface with our municipalities. Kambe Joburg Water na Rand Water swi languteka va kombana hi tintiho. We distribute in bulk, and by and large, that is the end of our business. The municipalities and other customers have then got a responsibility to take that water and reticulate it. But I repeat, we do not have eyes on how they reticulate. We do not have any authority. Viki leri murhangeri wo khomeleka swa mafambiselo ya khampani ya Joburg Water Logan Munsami u sole Rand Water ku va va ri na swiphiqo swa mphakelo wa mati. Madorobankulu manharhu lama nga khumbeka ngopfu hi nkayivelo wa mati i doroba ra Tshwane, doroba ra Ekurhuleni na doroba ra Joni. You will have incidents here and there, but that does not necessarily mean that that is an incident related to a bulk water. If, for instance, a household at a household level does not have water because of a certain meter that has been closed, that is not bulk. If there is a pipe that has burst in a particular area that the metro or a customer is busy attending to, that is not bulk. That is what we call localized issues. Hambi swiritano Rand Water va vula leswaku swiphiqo swa timali hi swona swi kavanyetaka matirhelo ya vona ya ntolovelo. I will not say we have a financial problem to an extent that we can't operate, we can't pump. But I think I need to emphasize that the issues of debtors' days and late payment is a matter of concern. And as I indicated last week, it does affect our balance sheet. Rand Water va vula leswaku ni hambi leswi va nga langutana na mitlhontlho ya swa timali va ta tiyisisa leswaku vaaki va kuma mati. Komiti ya nkarhinyana ePalamende leyi languteke ka swiphiqo swa ndhurho wa tihakelo ta ku pfuxela miako leyi onhiweke hi mikhukhulo va ri va tsakisa hi ntirho lowu endliweke hi mfumo wa Mpumalanga. Tindhawu to tala ta Mpumalanga a ti onhiwe swinene hi mikhukhulo hi mahele ya lembe leri nga hundza na masungulo ya nan'waka. Varhangeri va nyika xiviko xa ntirho lowu se wu nga fika emakumu hi mpfhuka ka mikhukhulo va komiti ya nkarhinyana leyi tirhanaka na ndziriso no lunghisa leswi onhekeke. Va ri va tsakisiwa hi ntirho lowu nga endliwa ku ta fikela sweswi. Mikhukhulo yi onhile swinene laha swi nga endla leswaku mfumo wa xifundzankulu wu boheka ku kombela ntsengo eka mfumo. Through the discussion with the national minister, we've requested that budget must be sent directly to the affected municipalities. One of the most affected is Komazi, Bombela, is Pushback Ridge, and the others are moderate. Now, the money that has been received by the province is only 108 million instead of 2.3 billion that we have requested. Nhlayo ya timasipala ta ntsevu ti khumbekile hi ndlela yo biha hi mikhukhulo leyi nga va kona. They gave us what happened right from the date of the floods to date. We have seen the progress. We are done with presentation. They've presented to us. We've got a better appreciation and a better sense of what they've done. We've only been allocated 11.8 million from the disaster grant national. However, we have already, as a municipality, spent over 33 million rand in ensuring that we are giving services to our people. By your regraveling of the roads, we couldn't wait for the money that were to come in June. Va komiti ya nkarhinyana va languteriwe ku endzela swifundzankulu swin'wana leswi nga hlaseriwa hi mikhukhulo. Randi yi telerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara 18 rand 31 cents, pondo i 22 rand 59 cents, euro i 19 rand 60 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 35 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha.
nsuku $1,993 hi awonsi, platinum i $926 hi awonsi, nxavo oil mbisi $87.69 hi mphongolo. Ntsako amukela cup ya misava uya emahlweni Western Cape namuntlha. Madzanadzana ya vaseketeri va Springboks va karhi ku seketela ti-Boks. Riendzo ra ku kombisa khapu ya ti-Boks ra ha ya emahlweni. Xipano lexi xi famba xi fundza leswi nga hlawuriwa laha tikweni naswona namuntlha a va ri eWestern Cape. Cape Town va sungule hi le City Hall laha vahlaleri a va yime emahlongati. And there's only one team for us and that's the Springboks! Are you disappointed now, man? I'm really disappointed, man. Va vuye va kongoma hi palamende laha vahlaleri a va nyanyukile swinene naswona laha ku tivekaka leswaku meyara wa doroba ra Cape Town i murhandzi wa ti-Boks. Like so many young South African boys, I grew up loving rugby and the Bokke and the Stormers. I followed Rassie when he used to play for a team called the Cats, and I loved him then even as a player. He was a brilliant player. Vaaki va tsakile swinene ku vona un'wana wa vona Damon Williams wa 25 wa malembe naswona na yena a tsakile ku va endhawini leyi. Un'wana wa vatlangi u fumele ku hluvula xikipa lexi a xi mbarile ntsevu wa masiku hi mpfhuka ti-Boks ti hlula New Zealand. I've obviously taken every single moment in, celebrated as I should, and yeah, 6 days in a row is enough for me. I don't have my kid on anymore, so yeah, it's great to be back in Cape Town, obviously with our people. The welcome we've received is truly amazing, and we really appreciate it. Manili Bok loyi ku nga ro sungula ku va a hlula eka Rugby World Cup a nga se tshemba ku fika sweswi. Unreal experience. I enjoyed every bit of it. As a young kid, never thought I would be in such states, on the biggest states of it all. So I'm just grateful for being part of this campaign and obviously this experience. Libok na Eben Etzberg na Mudzaberi Jock Niniba a va hlawuriwe ku nghenela eka masagwadi ya Rugby World Cup eParis vhiki leri nga hela. Khapu ya ti-Boks yi ta kongoma eKwaZulu-Natal hi Mugqivela laha loko va suka va nga ta kongoma eEast London hi Sonta. Kasi ndlela yaleyo emakume mahungu ya namuntlha na vhiki leri hi khensa nseketelo wa n'wina ra perile.